vamos a ver una canción de Narottam Das Thakur. It'll be a song by Narottam Das Thakur, Gauravani. English translation is on the screen. Oh Señor Gaura, nunca me he dedicado a tu adoración. Debido a mi propia negligencia, he sido despojado de la joya del amor divino. Al rechazar el verdadero propósito de mi vida y luchando por cosas inútiles, me estoy ahogando en el océano de nacimientos y muertes a causa de mis propias fechorías. He abandonado la compañía de los devotos santos para disfrutar en compañía de gente impía, y por lo tanto estoy atado por la soga del karma. Una y otra vez estoy bebiendo el peligroso veneno de la complacencia de los sentidos, por lo tanto nunca puedo absorberme en la nectaria felicidad de cantar las glorias del Señor Chaitanya. ¿Por qué continúo vivo? ¿Qué felicidad puedo obtener? Narottam Das se pregunta, ¿por qué no he muerto hace ya mucho tiempo?
ki Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishati Chatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Srimad Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chandra Jaya Gaura Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Chandra Jaya Gaura Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami. Text 154, verso 154. Translations and purports. We go on to 162. Hasta el 162, las traducciones y significados por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanam Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanam Ishvara, the controller, el controlador, Parama, supreme, supremo, Krishna, Sat, eternal existence, existencia eterna, Chit, absolute knowledge, conocimiento absoluto, Ananda, absolute bliss, bienaventuranza absoluta, Vigraha, whose form, cuya forma, Anadi, without beginning, sin principio, Adi, the origin, el origen, Govinda, Sarva Karana Karanam, the cause of all causes, la causa de todas las causas. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Purport, significado, this is the first verse of the 5th chapter of the Brahma Samhita.
Este es el primer verso del capítulo 5 de la Brahma Samhita. Text 155. We're waiting for slow internet. My God. Está. The original Supreme Personality of Godhead is Krishna. His original name is Govinda. He is full of all opulences, and his eternal abode is known as Goloka Vrindavan. This is still Chaitanya Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami. Chaitanya Mahaprabhu está hablando a Sanatana Goswami. La Suprema Personalidad de Dios original es Krishna. Su nombre original es Govinda. Él goza de plenitud en todas las opulencias y su morada eterna recibe el nombre de Goloka Vrindavan. Text 156, el verso 156. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 1.3.28. This is una cita de Srimad Bhagavatam 1.3.28. A very famous verse, un verso muy conocido. Vamos a verlo en sánscrito. El sánscrito, Ete Chanshakala Pungsa, Krishnas tu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulam Lokam Bridyanti Yuge Yuge. All these incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portions of the Purusha avatars. Todas estas encarnaciones de Dios son bien porciones plenarias o bien partes de las porciones plenarias de los Purusha avatars. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. Pero Krishna es la Suprema Personalidad de Dios mismo. In every age, he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra. Él protege al mundo por medio de sus diferentes aspectos cuando éste se ve trastornado por los enemigos de Indra. Text 157, el verso 157. There are three kinds of spiritual processes for understanding the absolute truth. Hay tres clases de procesos espirituales para entender la verdad absoluta. The processes of speculative knowledge, mystic yoga, and Bhakti-yoga. O sea, jnana, yoga y bhakti. Es el proceso del conocimiento especulativo, el yoga místico y el Bhakti-yoga. According to these three processes, the absolute truth is manifested as Brahman, Paramatma, or Bhagavan. En función de esos tres procesos, la verdad absoluta se manifiesta como Brahman, como Paramatma o como Bhagavan. 158. This is again a quotation from Srimad Bhagavatam 1-11. Esta cita pertenece también al Srimad Bhagavatam 1.2.11. It's another famous verse, otro verso muy famoso. Varanti tat tattva vidas tattvam jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabhyate. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma, or Bhagavan. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. Purport, significado. Those who are interested in the impersonal Brahman effulgence, which is not different from the Supreme Personality of Godhead, can attain that goal by speculative knowledge. Aquellos que se sienten atraídos a la refulgencia impersonal del Brahman, que no es diferente de la Suprema Personalidad de Dios, pueden alcanzar ese objetivo mediante el conocimiento especulativo. Those who are interested in practicing mystic yoga can attain the localized aspect of Param Atma. Quienes sienten atracción por practicar el yoga místico pueden alcanzar el aspecto localizado de Param Atma. As stated in Bhagavad Gita 1861, como se explica en la Bhagavad Gita 1861,
Ishvara Parama, no, Ishvara Sarva Bhutanam, Hridesha Arjuna Tishtati. The Supreme Personality of Godhead is situated within the heart as Param Atma. He witnesses the activities of the living entities and gives them permission to act. La Suprema Personalidad de Dios está situado dentro del corazón en la forma de Paramatma. Él es el testigo de las actividades de las entidades vivientes y les da permiso para actuar. For further explanation, you can see Adilila 2.11. Para una explicación más amplia, está en el Adilila 2.11. 159, 159. The manifestation of the impersonal Brahman effulgence, which is without variety, is the rays of Krishna's bodily effulgence. It is exactly like the sun. When the sun is seen by our ordinary eyes, it appears to consist simply of effulgence. La manifestación de la refulgencia impersonal del Brahman, que carece de diversidad, son los rayos de la refulgencia corporal de Krishna. Es igual que el sol, que visto con nuestros imperfectos ojos, parece no ser más que una refulgencia. 160. This is from Brahma Samhita, chapter 5 again, verse 40. También es de la Brahma Samhita, el capítulo 5, verso 40. Yasya prabha pravato jagarannakoti kuti shvashesha vasudhari vibhuti binnam tad brahmanish kalamanantam ashesha bhutam govindam adi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, que está dotado de gran poder. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, que está dotado de gran poder. La brillante refulgencia de su forma trascendental es el Brahman impersonal, que es absoluto, completo e ilimitado, que manifiesta las diversidades de incontables planetas con sus diferentes opulencias en millones y millones de universos. 161. The Paramatma, the super soul feature, is a plenary portion of the Supreme Personality of Godhead, who is the original soul of all living entities. Krishna is the source of the Paramatma. Paramatma es el aspecto como superalma, es una porción plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, que es el alma original de todas las entidades vivientes. Krishna es el origen de Paramatma. And now we come to 162. Vamos a llegar a 162, que tiene un significado más completo, más amplio. This is with a more complete purport. You should know Krishna to be the original soul of all Atmas, living entities. For the benefit of the whole universe, he has, out of his causeless mercy, appeared as an ordinary human being. He has done this by the strength of his own internal potency. Debes saber que Krishna es el alma original de todas las Atmas, entidades vivientes, y para beneficio del universo entero, él, por su misericordia sin causa, vino como un ser humano corriente. Lo hizo por medio de su propia potencia interna. Purport, significado. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 10.14.55. Esta cita pertenece a Srimad Bhagavatam 10.14.55. Parikshit Maharaj asked Shukadeva Goswami why Krishna was so beloved by the residents of Vrindavan, who loved him even more than their own offspring or life itself.
Parikshit Maharaj preguntó a Shukadeva Goswami por qué amaban tanto a Krishna los habitantes de Vrindavan, que le querían más que sus propios hijos y que la vida misma. At that time, Shukadeva Goswami replied that everyone's Atma, or soul, is very, very dear, especially to all living entities who have accepted material bodies. Shukadeva Goswami contestó que el Atma, el alma, es sumamente querida para todos, y en especial para todas las entidades vivientes que han recibido cuerpos materiales. But that Atma, the spirit soul, is part and parcel of Krishna. Pero esa Atma, el alma espiritual, es parte integral de Krishna. For this reason, Krishna is very dear to every living entity. Por esa razón, Krishna les es muy querido a todas las entidades vivientes. Everyone's body is very dear to oneself, and one wants to protect the body by all means, because within the body, the soul is living. A todos nos es muy querido nuestro propio cuerpo. Queremos protegerlo por todos los medios, pues dentro del cuerpo vive el alma. Due to the intimate relationship between the soul and the body is important and dear to everyone. Debido a la íntima relación entre el alma y el cuerpo es importante y querido para todos. Similarly, the soul, being part and parcel of Krishna, the Supreme Lord, is very, very dear to all living entities. De forma similar, el alma, como parte integral de Krishna, el Señor Supremo, les es muy querida a todas las entidades vivientes. Unfortunately, the soul forgets his constitutional position and thinks he's only the body, deha, atma, buddhi. Por desgracia, el alma olvida su posición constitucional y cree que es solamente el cuerpo, deha, atma, buddhi. When a living entity, thus the soul is subjected to the rules and regulations of material nature. De ese modo, queda sujeta a las reglas y regulaciones de la naturaleza material. When a living entity, by his intelligence, reawakens his attraction for Krishna, he can understand that he is not the body, but part and parcel of Krishna. La entidad viviente que por medio de la inteligencia logra revivir su atracción por Krishna, puede entender que no es el cuerpo, sino parte integral de Krishna. Thus, filled with knowledge, he no longer labors under attachment to the body and everything related to the body. Así, llena de conocimiento, deja de actuar bajo la influencia del apego al cuerpo y a todo lo relacionado con el cuerpo. Janasya moho yam aham nameti. Material existence, wherein one thinks, I am the body and this belongs to me, is also illusory. La existencia material en la que pensamos, yo soy el cuerpo y esto me pertenece a mí, es también ilusoria. One must redirect his attraction to Krishna. Debemos dirigir de nuevo nuestra atracción hacia Krishna. Srimad Bhagavatam 1-7 states, el Srimad Bhagavatam 1-7 afirma, Vasudeve Bhagavati Bhakti-yoga prayojitaha janayadyashu vairagyam gyanam chayat ahaitukam. By rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. Por ofrecer servicio devocional a la personalidad de Dios Sri Krishna, inmediatamente se adquiere conocimiento sin causa y desapego del mundo. So this is a very important thought or understanding. Eso es un pensamiento, una comprensión muy importante. Why do we have so much attraction for a body, beginning with our own body and then expand it to other bodies? ¿No? ¿Por qué tenemos tanta atracción por nuestro propio cuerpo y luego expandiéndolo a otros cuerpos?
So the real reason is because the soul is present, ¿no? La verdadera razón es que el alma es presente. And Prabhupada always gives the example that when the body is dead, we don't have any more attraction for it, ¿no? Y siempre Prabhupada da el ejemplo, cuando el cuerpo está muerto, ya no tenemos atracción por él. It may be the body of a person that we were very much attached to, and we have our wife, our child, or brother, sister, mother, father, whatever. Y puede que ese cuerpo ha sido una persona por la cual hemos tenido un apego muy fuerte, ¿no? La esposa, el esposo, o un hijo, o hermanos, padres. But as soon as we call it dead, when the soul leaves the body, then this attraction vanishes, it just disappears, ¿no? Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo está muerto, esa atracción se desvanece, ya no hay atracción. We may cry in the beginning because we are realizing something is missing, the active vital principle is not anymore there, ¿no? Al principio quizás lloramos porque estamos echando de menos el principio vital, ¿no? Que hace que el cuerpo está vivo. But the real attraction is not to the body but to the soul. Pero la verdadera atracción es no al cuerpo sino al alma. And then the next step, ¿no? El próximo paso, is why do we have attraction for the soul? ¿Por qué tenemos atracción por el alma? And the reason is, again, that Prabhupada explains, because we are part of the Supreme Soul, ¿no? Y la razón es, y Prabhupada me explica, que somos partes integrales del alma suprema. So the real attraction finally is Krishna, ¿no? La última atracción en última instancia es Krishna. So therefore, the whole point of Krishna consciousness, or the idea of becoming Krishna conscious, is to, as he says here, revive or reawaken this attraction. Entonces, todo el propósito de conciencia de Krishna, o volverse consciente de Krishna, es eso, de llegar a entender esa relación, not just to understand the relation, but to actually revive it and have an active exchange. No solamente entender esa relación, sino activarla y tener un intercambio con Krishna. Then, when that happens, and also Bhagavatam explains, Yayatma suprasidati, then one becomes fully satisfied, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando logramos esto es, como explica el Bhagavatam, vamos a quedar plenamente satisfechos. Until that happens, it's partial. And it's, especially in the material world, it depends that the body, the soul remains in a body. Then we can have some exchange. Entonces, hasta que esto ocurra, esa felicidad es muy parcial, porque depende que el alma está presente en un cuerpo determinado. When the soul is not present, then this attraction or this attachment disappears. Cuando el alma ya no está presente, pues ese apego, esa atracción desaparece. So therefore it is said, whatever we may obtain in this world, even in relationships, it's temporary and it's bound at the end to terminate in misery or unhappiness. Por lo tanto, se dice, está claro, que mientras estamos intentando tener esa relación y esa felicidad a través de una relación con un cuerpo donde el alma está presente, está destinada esa atracción de romperse en un momento dado y entonces nos vamos a sentir
miserables o lleno de sufrimiento. So therefore, detachment is recommended ultimately. Por lo tanto, el desapego se recomienda. Because one should be clear that whatever attachment one may have, it will be broken at one point in time. Porque tenemos que tenerlo claro, que cualquier apego que podemos tener en este mundo se va a romper en algún momento. It will break. You cannot avoid it. We try to maintain these relationships as long as possible. Sometimes poets say it's going to be forever, no? But nothing is forever. Entonces sí, intentamos mantener esas relaciones lo máximo posible y los poetas dicen que es para siempre. No hay nada para siempre. So this is an important consideration. Whatever attraction we may have to anything in this world, it's due to the presence of the soul. Cualquier atracción que podemos tener en este mundo se debe a la presencia del alma. Okay, we have a few more minutes left. Tenemos algunos minutos. Comentarios o preguntas. Yes, please. Son dos. Speak up. Speak in English? It doesn't matter, yeah. Yeah, okay. I have to translate one way or the other. One question is, the Paramatma is Kshirodakashayi Vishnu, and how do we understand better this concept of the Supreme Soul? Like Krishna is complete. He's not like us, that we have, like we have a soul and we have a body and we have a mind and we have intelligence and all this. But Krishna is, his body is not different from him. His holy So what's the question? From him. So how do we understand the concept, the Supreme Soul? ¿Cómo vamos a entender el concepto de alma That's suprema? one question. That's one question at a time. Well, as Krishna explains in Bhagavad Gita, Krishna explica en Bhagavad Gita in the whole chapter about Kshetrajna, the knower of the field, el conocedor del campo. So this is our kshetra, this is our field. The body we have, that is our field. El cuerpo que tenemos es nuestro campo de acción. And we are conscious of just our body. That's our limitation, ¿no? Nosotros somos conscientes de nuestro propio cuerpo y eso es la limitación que tenemos. We don't know, as Prabhupada says, I know the pleasures and pains of my body, but I don't know the pleasures and pains of your body, ¿no? Yo conozco, soy consciente de los placeres y sufrimientos que experimento en mi propio cuerpo, pero no soy consciente, no sé cualquier tipo de placeres o sufrimientos otra persona experimenta. Krishna is different because he is present in every single body. ¿No? Krishna es diferente porque él está presente en cada uno de los cuerpos. Ishvara sarvabhutanam hridesha arjuna tishtati. Ishvara, el Señor Supremo, the Supreme Lord, is present in all living entities in everyone's heart. ¿No? Él está presente en todas las entidades vivientes en su corazón. And he's conscious of every single person's pleasures and pains, one may say like that. Y él es consciente de los placeres y sufrimientos de cada persona. He is called Upadrishta, the overseer. That's the translation Prabhupada has. ¿No? También se le conoce como ¿cómo se traduce overseer? El mirador o observador, el observador, ¿no? Supremo que observa a todo. So how do we understand it? You cannot understand.
Just hear it and accept it. How can you understand? That something or somebody is present everywhere, simultaneously, and conscious of everything. How can we understand? ¿Cómo podemos entender algo o alguien puede estar presente en todas las partes simultáneamente y ser consciente de todo? Because we can only be present in one place. We cannot be present here and simultaneously in the kitchen. It's not possible. No podemos estar presentes aquí y simultáneamente en la cocina. And Krishna not only can be present in 2 places or 3 places or 4 places. He can be in unlimited places at the same time. ¿No? Krishna no solamente puede estar presente en 1, 2 o 3 o 4 lugares, sino en una infinidad de lugares al mismo tiempo. How to understand? Therefore it's called simultaneously, one and different, but achintya. You cannot understand. Inconceivable. ¿No? Simultáneamente uno y diferente es achintya, inconcebible. Porque no podemos imaginarnos que algo puede ser simultáneamente uno y diferente. Es contradictorio. ¿No? And we cannot understand how something can be one, Krishna is one, and simultaneously be different, be in different places at the same time. Like in Dwaraka, even Narada Muni was completely perplexed. Incluso Narada Muni estaba completamente perplejo. He went to one palace, he saw Krishna playing with his children. Se fue a un palacio, ahí Krishna estaba jugando con sus hijos. Then he went to the next palace and Krishna was doing something else. And then he went to another, and there was another Krishna, and then another, and there were 16,108 Krishnas doing all kinds of different things at the same time. And they were all the same Krishna. ¿No? Krishna, o sea, Narada Muni se fue de un palacio a otro, en cada uno vio a Krishna haciendo cosas diferentes. O sea, 16,108 diferentes Krishnas haciendo cosas, pero es el mismo Krishna. That's only 16,000, ¿no? Eso solamente son 16,000. Pero Ishvara Sarva Bhutanam means all living entities, todas las entidades vivientes. ¿Cuántas hay? Ilimitadas, ¿no? Millones, billones, trillones o cuatrillones, ¿cuántos hay más? O sea, uno, ¿no? Con los ceros, pues tener un número que nadie sabe cómo pronunciarlo. So you can have these digits, so many you cannot even pronounce it. And that's not even all the living entities. And Krishna is present in all entities' hearts. So that's inconceivable. We cannot really understand. No, realmente no podemos entenderlo como esto puede ser. Yo creo que sí. Se puede bien, explícanos. Entendiendo a través de la fe. A mí, claro. Si no, ¿cómo vas a ir entendiendo? Pero, o sea, cuando hablamos de entender, es como entender con esto, ¿no? El cerebro. La fe es una cosa. Y con la mente. Ya, la mente no puede decir achintya. Esa es la palabra. La palabra es achintya. El corazón, ya. So she was saying that you can understand it with faith. Of course, but that's not again like, with your brain. Yo así lo entiendo. So she understands. So you teach me. Todo está entendiendo. No, I mean, we understand. No entendemos lo que quieres decir. No, actually it's true. One can understand, but not, as we try to explain, by our brain power. Sí, se puede entender, pero tal como intenté de explicarlo, no con nuestro poder cerebral, con el cerebro. Hay un verso, there's a verse, que explica eso, para que lo entiendas. So you understand. Atakshi Krishna Namadi na bhavet grayam indriyai. So the indriyas, the senses, which include the mind, que incluyen la mente, na bhavet, they don't have access to Krishna, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's pastimes. They cannot understand. No pueden entender, no tienen acceso
a Krishna su forma, sus cualidades, sus pasatiempos, etc., etc. So how do we understand? Sevan mukhi jivaro svayameva spuratyayaha. When one begins to perform devotional service, cuando empezamos el servicio devocional, which begins with the tongue by chanting and tasting prasadam, el servicio devocional que empieza con la lengua, cantando y saboreando prasadam, then what happens? Entonces, ¿qué pasa? Swayam eva spuratyaya. Krishna reveals himself. ¿No? Krishna se revela. O sea, esa comprensión solamente es posible cuando Krishna se revela, no por tu propio esfuerzo con el cerebro. Entonces ahí entra la fe, o más bien una realización. Tienes que cantar algún mantra, ¿no? Para que eso funcione también. Claro, nosotros tenemos el Maha Mantra Hare Krishna. Por ejemplo. Y toma mucho pasar. So this, it's possible when Krishna reveals himself, not by your brain power. So you start to chant the Maha Mantra and to take a lot of prasad. Then Krishna, then you can understand. But it's not brain understanding, it's an understanding with the heart. No es una cosa de entender con el cerebro, sino con el corazón. Porque Krishna se revela en el corazón. Krishna reveals himself in the heart. Dadami buddhi yogam tam. Krishna in Bhagavad Gita said, I give this intelligence by which one can understand him. Okay, 9:00. We're just in time. Oh. Okay. Well, you already had one question. Okay, quickly. Que a nivel cerebral se puede entender muchas cosas. Por ejemplo, a nivel cerebral podemos entender que Krishna es el Supremo, que hay una autoridad por encima de ti y puede ser Krishna. Puede ser. Puede ser Krishna. Y nosotros podemos entender a nivel cerebral que somos almas espirituales. Y que tenemos una relación con él. Ajá, okay. Y que podemos, y que nuestra mental, intelectualmente podemos comprender que tenemos que servirlo a él. Hasta ahí igual podemos llegar, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, se podría. Cuando es muy inteligente. Que en Kali Yuga nadie es muy inteligente. So at this point one can understand Krishna. ¿Cuál es el primer punto? Krishna is el Supremo, no? That he's the Supreme because there's some higher authority, that one may be spirit soul, maybe one can also understand, and then maybe one has a relationship. Actually, Prabhupada says here, when a living entity by his intelligence reawakens his attraction for Krishna, he can understand that he's not the body but part and parcel of Krishna. So, confirmado. La entidad viviente que por medio de la inteligencia logra revivir su atracción por Krishna puede entender que no es el cuerpo sino parte integral de Krishna. So, but one has to be really intelligent. Pero uno tiene que ser realmente inteligente. Que normalmente manda su manda. Torpes, muy lento. You're really dull and very slow. So intelligence generally, it's not very prominent. No es muy prominente. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Grandhara Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Kisi Gaunitaya Radha Govinda Chanda Gaurava ki jai.